نعلم أن الشربة هو مفهوم يتعلق بقيادة المتسلقين إلى قمة الجبل، فهل نحن واليوم في نهاية هذه القمة تؤكد لنا أن قادة مجموعة العشرين بلغوا وحققوا أهدافهم في هذه القمة من خلال قيادتك لهذه الشربة؟ شكرا. شكرا جزيلا أخ محمد. أول شيء يبارك لكم إطلاق المحطة وموفقين بإذن الله تعالى. قادة مجموعة العشرين بنهاية هذا اليوم أصدروا بيانهم بالتوافق التام على مخرجاته. رئاسة مجموعة العشرين ممثلة بالمملكة قدمت أجندة طموحة جدا في بداية العام، أضافت عليها بعد حدوث الجائحة عدد كبير من المبادرات لدعم الاقتصاد، للمحافظة على صحة الناس، المحافظة على سبل معيشة الناس. كان عليها توافق تام. الحمد لله تحققت كل المبادرات اللي كانت مطروحة من قبل رئاسة مجموعة العشرين بتوافق تام وبدعم تام. وأقدر أقول خلال العام هذا يعني شهدنا تعاون منقطع النظير من دول مجموعة العشرين، من الدول المستضافة، من مجموعات التواصل وغيرهم بشكل كبير جدا جدا، وأنا فخور فيه سواء بحكم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وفخور أيضا بما قدموه المجموعة بشكل شامل لمبادرات المملكة في أجندتها لهذا العام. معاليك. شكرا معاليك، وأتفق مع ما تفضلت به. وبالنسبة لسؤالك أخ محمد، هل وصلنا إلى القمة؟ وصلنا إلى قمتين. وصلنا إلى قمة في مارس 25، ودعا جلالة الملك لقادة العالم ليجتمعوا لمناقشة والتصدي لتبعات الجائحة، ونجحنا في ذلك، وها نحن نصل إلى قمة أعلى منها اليوم. Thank you very much, Your Excellencies. Now we will take a question from one of our virtual media attendees. From El Pais, Anglis Espinoza asks, DSSI is only extended till June 2021. However, many voices are asking for a total debt cancellation to the poorest countries. Why this wasn't possible? Which G20 members opposed it? Thank you very much. I think this is actually a very critical and important issue. When the G20 presidency took over, we made it very clear that our main theme is realizing the opportunities of the 21st century for all. No exception. No exception to countries and no exception to gender, no exception to size or community. And that was really our driving and North Star, and that has been adopted very clearly by the G20 throughout this year deliverables. Under that theme is empowering people. And empowering people means everybody around the world, making sure that everybody has an opportunity, everybody has a job, everybody has an access to health care. And we have seen that very clearly demonstrated by the G20 during this year. The SSI, which is the Debt Service Suspension Initiative, is a breakthrough. It is the first time ever in the history of G20 where the G20 approves a debt suspension initiative like this. We did not stop there. We extended it for another 6 months until April, until we meet in April, and then we will consider even another extension for 6 months. But this is a very short-term response that will allow these poor countries to reutilize this funding to deal with COVID-19, to support their community, to support their people, to support their health services. And it worked. It worked actually very well. In Angola, for example, and we should not underestimate the impact of this. In Angola, according to the World Bank, Angola health budget is about 3.4%. The DSSI facility that they have received as a result of the DSSI represent about 3.1% of their GDP. This is significant. This is almost doubling their resources and the health services.
So we looked even at the midterm and beyond the DCSI, what can we do to help these poor countries? And as part of the extraordinary summit, there was a very clear, indeed crystal clear, that we have published in the action plan that was adopted by the finance ministers in April, that we will help poor countries. So we looked at the short term, we looked at the midterm, and now we have an agreed common framework which basically provides for debt treatment beyond DSSI. What can we do to help these countries reach a sustainable debt levels? And that's what the common framework is about. We also did not stop there. We looked at what can we help them to do more structural reform in their economies. And we agreed to attach the common framework and the debt treatment with an IMF program that will provide them with technical support to help their economies grow, and also put a very clear deliverables from these countries to ensure that they go into the path of recovery and growth. So G20 is serious about supporting these countries, supporting these economies, because we really believe that if we are leaving any country behind, we are all going to be behind. This is a pandemic that knows no border, and it is actually a very unfair one, because the most vulnerable are hit hard. So we need to work together, and we have delivered in working together to support these communities and countries. Thank you very much, Minister Judan. Now we can take a question from the on-ground media outlets. Anyone wishes to ask a question? Yes, the lady in here. Second row, please. If you can stand up, please, and state your full name and your outlet, please. Your Excellency. Okay. Your Excellency, it's Marwa Rashad from Reuters. I have a couple of questions for you. The first one on the DSSI. I wanted to ask you personally, did you hope to have much better commitment from the private creditors to the DSSI? And also another question is, what is exactly the Turkey situation that is different from the unanimous agreement of the communique, the final communique, and is it related to the climate change? We would like more details in this area. Thank you. Very much. And two things to note. When the Saudi presidency called for the extraordinary summit and the leaders agreed, one of the key outputs of that summit is to provide support to poor countries. We mandated the World Bank and IMF to come up with analysis and suggestions in relation to how we can help together these poor countries. The debt service suspension initiative was agreed unanimously by the G20 and have been implemented unanimously. 73 countries are eligible. More than 40 countries have already applied. 5 billion have already been expended just for a period of 6 months, and there is more coming in. So I really believe that the DSSI served its purpose, and we are looking now on the second initiative, which is the common framework, which is helping these countries in the mid to long term of actually restructuring their debt. And we said very clearly under the common framework that if the option of restructuring is available, we will do that. If there is no other option but to cancel debt, we will actually consider that. We listen to the private sector. We obviously cannot dictate on what the private sector should or shouldn't do, because that's their business and that's their investment and that's their money. But we listened to them. We worked with the Institute of International Finance. They gave us certain recommendations, including what we have taken in the common framework, which is looking at each country in a case-by-case basis so that we can bring the private sector with us. We also talked to the rating agencies and made sure that they understand clearly what the DSSI is about, what the common framework is about. This is another historic breakthrough in the international cooperation. This is the first time where not only the G20 but also the Paris Club, together more than 30 countries, one of the most richest countries around the world, creditors who are willing to come together and help these poor countries achieve what their people need to achieve. And in relation to your second question, just to say that the communique has been approved unanimously.
Turkey obviously had, as His Royal Highness the Crown Prince said before the concluding remark by His Majesty, Turkey wanted to make sure that their voice is heard. We have agreed this in the Energy Ministers meeting, and a presidency statement have been issued. We are issuing the same, just to make sure that Turkey's voice is heard. And however, in relation to the communique itself, it has been agreed by everybody, including Turkey. Your Excellency, if you wanted to comment? I think you did. Okay. Thank you. Thank you very much, Minister. Now we'll take a question from a virtual media outlet. A question from DW, Burned Rigger Task, asks, did the G20 take any concrete steps to start an efficient reform for the WTO? Thank you. And I would just give a very quick comment, and then I'll turn to His Excellency the Sherpa, because this is his area. But we are actually very proud. We have seen it throughout 2020. G20 came together, and G20 rose to the challenge of COVID-19 and the serious challenge. It's a health crisis, it's economic crisis, and it is actually a growth crisis. So the G20 came together. They agreed on the Riyadh initiative to reform the WTO, which is a sign that the G20 and the world is willing to support multilateralism and supporting organizations to help smooth the trade and facilitate trade. Your Excellency. I think you said it absolutely right. I think the Riyadh initiative to reform WTO is one of the highlights of the Saudi presidency's accomplishment this year. We have full consensus from ministers of trade as well as the leaders' endorsement of this initiative. It provides the principle under which WTO will be reformed, and that is needed reform, and it will be done under its own umbrella. Thank you very much, Ministers. Now we can take a question from our on-ground media outlets. Yes, sir. On the front. بس إذا توقف الله يرضى عليك الاسم الكامل والوسيلة الإعلامية. السلام عليكم وشكرا أصحاب المعالي. أنا جمال المعيقل من روتانا خليجية. السؤال لمعالي الأستاذ فهد المبارك، يمكن زميلنا من DW سأل السؤال هذا، لكن حاب أخذ تفاصيل أكثر حول مرتكزات مبادرة الرياض المستقبل منظمة التجارة العالمية. شو المرتكزات اللي راح ترتكز عليها وش نوع الإصلاح اللي احنا نتكلم عنه، خصوصا أنه يرتبط بالدعم السياسي. المعالي الأستاذ محمد الجدعان، سؤالي كان كيف تنوي دول مجموعة العشرين بشكل عام والسعودية بشكل خاص سد الفجوات الشمول المالي؟ هل نتكلم هنا عن سياسات؟ هل نتكلم عن إجراءات؟ وكيف راح تصير المواءمة بينها بين دول المجموعة؟ وسؤالي الأخير هو عن مواكبة العصر الرقمي. نحن نتكلم عن الذكاء الصناعي، نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة وصناعة معتمدة بدرجة أولى على التكنولوجيا. هناك تخوف، تحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالقوى العاملة خصوصا بعد جائحة كورونا. كيف ستوائمون بين الأهداف هذه والأهداف الأخرى أيضا فيما يخص القوى العاملة عالميا؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال. التجارة من أهم الأمور في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وزراء التجارة هذا العام عادة كل سنة يجتمعون مرة واحدة، هذا العام اجتمعوا 3 مرات لأهمية هذا الموضوع والظروف التي تمر بها العالم. اجتمعوا 2 لمناقشة إجراءات كيف التعامل مع تبعات كوفيد-19. كما تعلم عندما أقفلت الحدود توقف تدفق الأجهزة الطبية، الأدوية، المواد الغذائية، وصادق الوزراء على أهمية العمل مع منظمة التجارة العالمية لفتح الحدود وتوفير هذه، وهذا كان إنقاذ للعالم في ذلك الوقت. ولكن أيضا في برنامجنا الأساسي هو إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، وهذا أمر مهم.
ووضعت عدد من المبادئ الأساسية التي بموجبها ممكن إعادة النظر في بنود الاتفاقية التي توفر حرية وتدفق التجارة بين الحدود، وفي نفس الوقت تعطي حمايات معقولة ومحدودة جدا حسب الاتفاق الذي يتم بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. Anything else, Your Excellency? Okay. I think you had two questions, so I'll take the second and third question very quickly. Under the Saudi presidency, one of the key themes is empowering people, and empowering people means empowering people with no exception. The inclusiveness, particularly in digital inclusiveness, is a key priority that was adopted and agreed, and very clear policy guidelines have been issued by the G20 and endorsed today in the communiqué, and you will find the details in the communiqué, where we wanted to make sure that we don't leave anyone behind. Small and medium enterprises, youth, women, that they need to be included in the digital revolution that is developing, and even developing at a very quick pace around the world. This is very important if we wanted to empower communities, if we wanted to have a growth that is sustainable, that is fair, and that's what G20 is about. Generally, innovation and digitalization is critical, and artificial intelligence is one element of that. G20 supports innovation and digitalization. G20 encourages that, but also at the same time we look at the downside, which is what happens to jobs, what happens to the marketplace, what happens to the low-skilled parts of the community. And the G20 encourages, again under the main theme of empowering people, encourages reskilling people, and we had very clear initiatives on reskilling these people, making sure that they will be available for other jobs that the economy will provide as we grow. Thank you very much, Your Excellencies. Now we're going to have a question from a virtual media attendee. The independent Bin Chu asks, does this G20 Leaders Summit mark a renaissance of multilateralism after the damage of the past 3 years in terms of trade hostilities and attacks on multilateral institutions by the United States government? Thank you very much. This is actually a very important question, and I would say to the contrary. What we have seen today is that the G20 rose to the challenge. We have seen a very clear signs, but also actions by the G20 supporting multilateralism. We have seen very clear, and in today's communiqué, the details are there in terms of supporting trade, supporting multilateral institutions, making sure that we work with the WHO, we work with IMF, we work with the World Bank. These are all multilateral organizations that we depend on, we provide political support to, but we also know that they represent the whole world. Their membership is across the world, and they are the voice of the world. And the G20 very much supported throughout this year, encouraging more multilateralism, encouraging more the cooperation and collaboration. As we have seen throughout the G20 presidency, I held about 6 finance ministers meetings this year. And I can tell you without exception, every time we discuss, obviously we challenge each other, but we end up agreeing on what is right for the world, what is the common cause for the world. It is about the world, it is about recovery to the whole world, and that's what we have seen throughout the year, but also, as more importantly, today in the communiqué. Thank you very much, Minister. Now we can take a question from our on-ground media attendees. Yes. Yes, the person in the back, please. تفضلاً. بس توقف الله يرضى عليك الاسم الكامل والوسيله الاعلاميه. السلام عليكم. محمد السليمي من قناه الاخباريه.
سؤالي الأول معالي الشربة فهد المبارك. سؤالي هل يعني في ظل عقد هذه القمة بحكم أنها استثنائية وظرف استثنائي جائحة كوفيد-19، هل جعلتكم هذه القمة ربما تعطون الأولوية لها فقط بحكم أن الأولوية للإنسان، وتم تقليل الأهمية للمسارات الأخرى بغض النظر عنها أو التقليل من التعاطي معها في هذه القمة؟ سؤالي الآخر أيضا لمعالي وزير المالية، يعني كان هنالك حديث تفاؤلي جدا مؤخرا في الداخل السعودي. كان مؤخرا بحسب ما ذكر وزير الإعلام تحدث عن ضريبة القيمة المضافة وأنها سوف تراجع في نهاية هذه الجائحة. سؤالي لك معالي الوزير بحكم اختصاصكم وعملكم في وزارة المالية، كيف ستكون تلك الآلية؟ شكرا. شكرا. معاليك. إذا أنا فهمت سؤالك، أولا اجتماع القمة اليوم هو اجتماع اعتيادي وليس استثنائي. نعم افتراضي ولكنه اعتيادي، وقد أعلنا عنه من أكثر من 18 شهر، وهو تكليل ومصادقة على كافة الأعمال والمبادرات والخطط والأعمال مجموعات العمل وأيضا الاجتماعات الوزارية، وكان ناجح بكل المقاييس التي كنا نتوقعها، بل أكثر من ذلك، لأنه ليست فقط على مصادقة على مبادرات برنامجنا الأساس، ولكن أيضا البرامج والمبادرات الإضافية التي تتصدى لتبعات الجائحة. شكرا معاليك. أعتقد من المهم جدا جدا أن نعي أن ما يعاني منه الاقتصاد السعودي تعاني منه كثير جدا من الاقتصاديات حول العالم، ولذلك ما يناقش في مجموعة العشرين سواء من حيث دعم أنظمة الصحة حول العالم هو ما نهتم فيه في المملكة. ما يناقش في مجموعة العشرين من دعم اللايفليهود أو الدخل والمعيشة المواطنين حول العالم هو ما نناقشه في السعودية. أيضا دعم النمو الاقتصادي والتعافي من الجائحة بعد السيطرة عليها يناقش على مستوى مجموعة العشرين، وأيضا هو مهم جدا بالنسبة للمملكة. المملكة اتخذت خطوات جريئة جدا وسريعة جدا لمواجهة الجائحة على مستوى اقتصادها الوطني وكرئيسة لمجموعة العشرين، واتخذت خطوات عاجلة استفادت بشكل كبير جدا من رؤية المملكة 2030 والعمل اللي تم خلال 3 و4 سنوات الماضية. كان لدينا حكومة مستعدة جدا جاهزة جدا تنسق مع بعض بشكل سريع جدا. أطلقت مبادرات تزيد عن 150 مبادرة تكلفتها أكثر من 200 مليار ريال لدعم الناس، لدعم المواطنين، لدعم القطاع الصحي، لدعم قطاع الأعمال، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للتأكد من أننا نتجاوز هذه الجائحة دون أن تؤثر علينا تأثير مستمر. فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أعتقد ما ذكر معالي وزير الإعلام كان واضح جدا. ضريبة القيمة المضافة فرضت كخيار صعب جدا لكنه ضروري جدا للمحافظة على الاستدامة المالية في المملكة ولدعم اقتصاد المملكة على المدى المتوسط والطويل. وذكر أيضا وأعيد أن المملكة زي أي دولة من دول العالم تعيد النظر في سياساتها وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية. حاليا لا يوجد أي خطة لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على المدى القصير والمتوسط، لكن مثل أي سياسة سنبحثها وسنعيد النظر فيها حسب تطورات الوضع الاقتصادي والمالي. Thank you very much, Your Excellencies. Now we will have a question from virtual media attendees. A question from Nikai Takishi Kawanami. How does the G20 overcome global imbalances? Current account of some countries won't easily get vaccine due to their fragile currencies. Since the financial crisis in 2008, global imbalances has been a main issue in the G20. Thank you very much. G20 agenda, as the presidency put forward at the beginning of the year, is very clear. We wanted to realize the opportunities of the 21st century for all.
and all means everybody. And that included both empowering people and protecting our planet Earth, but also, which is very important, looking at how can we benefit from new frontiers, new technologies. When the COVID-19 hit, we called for the extraordinary summit, and we committed very quickly through the Leaders Summit, but then through the finance ministers' meetings in April and in July and in September and in October and even this year, that we will support the poor countries. We will support the less fortunate parts of the societies around the world. And we supported the ACT Accelerator to provide COVID-19 therapeutic and vaccine. G20 very quickly stepped in and covered the financing gap for the health services around the world. We injected $21 billion to bridge that gap, to ensure that there is enough funding for research and development of therapeutics and vaccines. And then we supported also the COVAX facility, which provides enough money to ensure that a fair distribution of vaccines around the world. And this is ongoing. Still, it is ongoing. There is obviously shortages, but there are clear commitments under the COVAX-19 facility to ensure that equitable distribution of vaccine to every country, everyone around the world who wants that vaccine. And that is an ongoing initiative that will be continued under the Italian presidency next year. Thank you, Minister. Now we can, yes, Stephen, yes, please. Yes, a microphone, please. Thank you. Your full name and your outlet, please. Thank you, Your Excellency. Stephen Kalin from the Wall Street Journal. I wanted to just follow up on the last comment by Minister Jadon. A few days ago, as the summit began, there was a letter from the World Health Organization and a few other global leaders calling on the G20 to fully fund the ACT-A Accelerator and provide more funding. I know that early on it was overfunded at the beginning of the year, but there's, I think, an estimated $28 billion gap. I'm wondering, given that we're heading into what hopefully will be having a number of vaccines from different countries, glancing at the communique before the press conference, it didn't seem like there was a firm commitment to filling that funding gap. So I wonder, why not? Was there a particular reason or objection to doing that? And has enough really been done to ensure that there's not a race, a nationalistic race for this vaccine? This is the perfect platform for ensuring coordination and equitable access. But some of the leaders have, outside of this forum, made comments indicating that they're going to look after their own citizens first and not take, as you suggest, not take everybody into consideration. Thank you. Thank you very much, Stephen. I think the key message that I would want really to leave with you all today is that in that room, every single leader was supportive of the G20 initiatives to ensure that we provide enough resources to ensure that the vaccine and therapeutic is available to everyone. And by the way, it is not only the G20 itself, it is the other multilateral institutions who we are coordinating with, including the World Bank, who are building and more resources to ensure that they fund and provide vaccine to these countries. This is very important to everyone. There are very clear recognition from the G20 members that if we leave any country behind, we will be behind. So we cannot resolve this issue in certain parts of the world because the rest of the world will suffer. And if one country suffers, we will all suffer. So this is very clear, and we have seen it through the ACT Accelerator support, through the COVAX facility, which actually we have an overwhelming number of countries supporting it, but also through the multilateral development institutions, including the World Bank, including the Islamic Development Bank and other institutions who will step in and provide more support
to ensure equitable distribution of the vaccine. Thank you very much, Your Excellency. And now we only have time for a couple of more questions. Yes, the gentleman in the middle, please. If you can stand up and your full name and your outlet, please. أيهم القاضي مراسل قناة RT روسيا اليوم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمس شدد على أن روسيا مستعدة لتوزيع لقاحات ضد وباء كورونا. كيف تتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا المقترح أو هذه المبادرة سواء من روسيا أو من دول أخرى؟ شكرا. شكرا جزيلا. وبالتأكيد المملكة العربية السعودية كرئاسة مجموعة العشرين ترحب بجميع المبادرات التي تحقق ما دعت إليه مجموعة العشرين من توفير اللقاحات والأدوية لجائحة فيروس كورونا 19 سواء من روسيا من الصين من دول أخرى أيضا أبدت استعدادها. نرحب بذلك بالتأكيد. وهذا قد يكون جزء منه إجابة على سؤال ستيفن على توفير اللقاحات. أعتقد هناك عدد كبير من الدول بما فيها روسيا والصين وغيرها أبدت الاستعداد لتوفير اللقاحات بشكل سريع وبتكلفة منخفضة جدا للدول الفقيرة والغير قادرة على توفير الموارد المالية لشراء اللقاحات. Thank you very much, Your Excellency. Now we have a final question from media attendees virtually. The independent Turkish, Merk Sunzu, each country holding the term presidency of the summit leaves its own unique mark on the G20. What do you think is the original contribution left behind from the presidency of Saudi Arabia? And for you, what is the less satisfying aspect that can be done better by the G20 in this period? Thank you very much. Indeed, it is a very proud moment. We conclude our presidency today very proud. We have not only achieved our original agenda, but we also achieved the additional agenda items that we have included following the COVID-19 pandemic crisis. And I will name few. It is the first time ever in the G20 history that debt service suspension is agreed. It is the first time, and this is a major breakthrough. It is the first time in the history of the G20 where we inject $12 trillion in the world economy. What did that do? This is a coordinated effort by the G20 to support the world. And what that did is basically, as the IMF have said, that have put a floor under the world economy. The OECD said it would have been a lot worse but for the policy interventions by the G20 members. The ILO said that we would have lost hundreds of millions of jobs. فهناك دول قد فقدت مئات، العالم قد فقد مئات الملايين من الوظائف، وكان هذا سيحدث إذا لم تتدخل مجموعة 20 وتقديم حزم المساعدات لهذه الدول. لم نتوقف عند هذا الحد، ولكن الاقتصاد الدائري الكربوني وأول مبادرة تنظر إلى هذا الأمر بشمولية كاملة. فنحن نعلم أن التغير المناخي أمر مهم جدا، والأهداف الرئيسية لرئاستنا هنا في مجموعة 20 هي إدراك فرص أو استغلال فرص القرن 21 لحماية كوكبنا. ولقد تعاملنا مع التغير المناخي بشكل جاد جدا، ونحن كدولة قد قمنا بالعديد من الجهود. إن هذا الخليط من وسائل الطاقة هي محايدة كربونيا، ولقد قمنا باستخدام الكربون وإعادة تصنيع الكربون بإيجاد مواد مفيدة للمجتمعات المختلفة. لدينا أول إنتاج للهيدروجين النظيف وسيتم شحنه إلى اليابان. إذا لقد تعاملنا مع موضوع التغير المناخي بشكل جاد، وأيضا قمنا بدعم المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الدائري الكربوني. بإمكان الاستمرار في الحديث عن هذا الأمر، ولكن هناك العديد من المبادرات التي تم طرحها وتم تبنيها من قبل مجموعة 20 خلال فترة رئاستنا والتي لم تحدث من قبل. إذا أنا فخور جدا
بما حققناه، وأعتقد أنه ضمن مجموعة الشربة كانت هناك مبادرات أكثر بكثير مما خططتم له قد قمتم بتحقيقها وإنجاحها. أشكرك معاليك، وأود أن أدعوكم جميعا إلى الموقع الإلكتروني لرئاسة مجموعة 20 المركز السعودية لرئاسة مجموعة 20، وهناك عدد كبير من المبادرات بالتفاصيل على المستوى الوزاري وحتى على مستوى ما أعلنه قادة مجموعة 20. وللمرة الأولى في التاريخ فإن المجموعة العاملة لمكافحة الفساد ارتقينا بها المستوى الوزاري، وللمرة الأولى قمنا بإطلاق عدد من المبادرات التي ساعدت على مكافحة الفساد في الاقتصاديات المختلفة. أيضا هناك مبادرات المياه، ولقد من خلال الحوار تمكنا من إيجاد مبادرات كافية لإدارة المياه فيما يتعلق بتعقيمها وجعلها صالحة للشرب في ظل هذه الجائحة كوفيد-19. وأعتقد أنه هناك أيضا مواضيع أخرى مثل التصحر، مشكلة التصحر العالمي، فقد فقدنا الأشجار في العالم، والمملكة العربية السعودية تتحدث عن مشكلة التصحر هذه، وأن يكون هناك مبادرة أفضل لتحسين هذا الوضع بنسبة 50% بحلول عام 2050. كما تحدثنا عن الشعب المرجانية وكيفية حماية الشعب المرجانية. كل هذه المواضيع هي لها حلول طبيعية مستقاة من الطبيعة، وكما ذكر معاليه مسبقا. الوزير الجدعان والوزير المبارك، أشكركم جدا على ملاحظاتكم وما قدمتموه اليوم. نشكر وسائل الإعلام، وأيضا نشكر أولئك الذين طرحوا أسئلتهم من جميع أنحاء العالم. الآن الوزير الجدعان سوف يختتم هذه القمة ببعض الملاحظات. وأشكرك نيمة، وأود أن أشكر الجميع بما أننا نختتم رئاستنا لمجموعة 20، وهذا سيكون المؤتمر الأخير المتعلق برئاستنا لمجموعة 20 في المملكة العربية السعودية. أولا أود أن أشكركم جميعا لتواجدكم هنا، وأن تأخذ الوقت الكافي لمعرفة ما قامت به المملكة العربية السعودية. نشكركم هؤلاء المشاركين ومعنا افتراضيين. أيضا أود أن أشكر من صميم قلبي كل أعضاء مجموعة 20، كل وزير في هذه المجموعة، كل العاملين، الفرق العاملة